हाई गाइस, नमस्ते। आज चाहिँ चिकन मोमो टक्कसँगले झ्याममा लाएर पड्काउनु पर्यो है त। कस्तो भएछ, आफै धेरै मेहनत गरेर बनाएको छु। यता चाहिँ यो अचार छ, यहाँनिर चाहिँ सुप छ। सुप हो, मिठो भएछ। वाउ, वाउ। आफ्नै हातले बनाउन नि क्या मिठो। एकदम जुसी छ चिकन मोमो। दिनभरि लगाएर बनाएको यहाँ। साह्रै मिठो हजुर। बाहिर होटेलमा खानुभन्दा घरमा यस्तो मिठो बनाएर खानुपर्छ। यो चाहिँ हड्डीको सुप हो। मिठो भएछ। यो चाहिँ लास्टको मैदा मात्र ठुलो